Masquera say, More Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karikitanga kukia paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana uchimwagara waka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi More Zimbabwe takigai nyaya ya buditswa ya pamsoro pa the Secretary General where the Citizens Coalition for Change wasengezo Tshabangu abo varikunzi approach ZANU-PF with a proposal to form a unity government. And this arrangement, according to my sources, it will involve a suspend of my elections for a 2-year period. For Zimbabwe, and Tshabangu is trying to help Mnangagwa to atonge kuswika 2030. Kufunga the so-called 2030 plot. And that's why they want to amend the constitution. Kuti one question Mnangagwa kuti atonge beyond 2030. Zvakare zvikaramba zvikunzi this was the plan B. Kuti Tshabangu vashandiswe in order for Mnangagwa to attain this goal. Nyaya yakabuditswa nemaizimbabwe.com vachitaura vachiti in a dramatic turn of events, Sengezo Tshabangu, the self-imposed Secretary General of the Citizens Coalition for Change, has reportedly approached ZANU-PF with a proposal to form a unity government. This arrangement, according to sources, would involve the suspension of elections for a period of 2 years. Tshabangu's move comes amid internal strife within both ZANU-PF and the Citizens Coalition for Change. ZANU-PF is currently grappling with divisions over a push by President Emmerson Mnangagwa's allies to extend his term of office until 2030, a proposal vehemently opposed by a faction linked to Vice President Constantino Chiwenga. The so-called 2030 plot within ZANU-PF aims to bypass a potentially contentious referendum on amending the constitution to allow Mnangagwa to remain in power. Instead, the plan involves leveraging ZANU-PF's 2/3 majority in parliament to achieve the desired outcome. However, Tshabangu's camp is advocating for a different approach altogether. Sources suggest they are seeking to avoid both the referendum and the parliamentary route, instead favoring a unity government with ZANU-PF that would effectively suspend elections. It is important to note that President Mnangagwa is currently serving his second and final term, which is set to expire in 2028. Tshabangu's position within the CCC is itself a subject of contention. He currently holds the reign of the party following a High Court decision that nullified all leadership positions elected at the 2019 Gweru Congress. This has further fueled the internal power struggles within the opposition, with a faction led by Osman Ncube currently battling to reclaim control from Tshabangu. Ngobizida Mlilo, Tshabangu's spokesperson, has defended the proposal to suspend elections, arguing that they are a waste of time and toxic. Our people cannot afford to continue to be served in a cycle of disputed elections, Mlilo told The Standard. People have gone through at least five or six disputed elections, and the result has been the same: an arrested economy, and an economy that is no prospect of giving a better life to our people. Mlilo further stated that proposing elections until 2030 would provide an opportunity to reset the country and pave the way for the economic recovery. We are interested in finding solutions to the problems that we have, Mlilo explained. If 2030 is the consequence of our national dialogue and that elections are postponed and we get ourselves to 2030, so be it. But that is not the primary consideration. 2030 in that instance becomes the product of national dialogue and not the end in itself. Mlilo emphasized the need for ZANU-PF and the opposition to work together, acknowledging the weaknesses of both parties. ZANU has no capacity to cause an economic recovery in Zimbabwe, he said. The opposition in this current form is so weakened that there is no ability to overthrow this regime. So both parties are weak for different reasons. Both parties need to agree in order to strengthen themselves for different reasons. ZANU-PF spokesperson Christopher Mutsvangwa has indicated that the ruling party is open to engaging in dialogue with Tshabangu. It is a very noble idea, and it's important that we build a rapport and understanding with each other at the leadership level, and all the people who aspire to be leaders, so that we involve the ideas of the Zimbabwe we want, Mutsvangwa said, because that then creates the parameters upon which any other process that we can pursue and realize.
Mutsvangwa drew parallels between Tshabangu's call for dialogue and the situation in Mozambique, where President Daniel Chapo met with his political rival Venancio Motlani to address the political crisis following a disputed election. He described the Mozambican dialogue as a golden template. There is also the golden template now of Mozambique, after the hiatus which went on subsequent to their contested elections. It's indicative how the parties in Mozambique came together as a wake-up call to avoid the violence. Exactly the same arrangement that Tshabangu is talking about, Mutsvangwa explained. Our president has been championing this for some time, and there may have been challenges along the way, but with the buy-in of Tshabangu, that idea is gaining traction. It's a stance which our president has always championed, although it may have faced challenges along the way, still is and remain the way to go. Meanwhile, the 2030 ZANU-PF Crusaders continue to advocate for constitutional amendments that would allow Mnangagwa to remain in power until 2030. Critics of this plan argue that it would require the support of the opposition in parliament to succeed, given the need for a two-thirds majority to amend the constitution. The current overtures from Tshabangu may be seen as a way to secure that support. Zimbabwe Zimbabwe.com tisingazive kuti munoona sei nyaya iyi tiudzewo zvamuri kufunga mucomment section. Vana veZimbabwe nhau iripo ndekuti Baba Geza vanoda rutsigiro rwedu tifambe navo Baba Geza tobatana tichiteerera zvavanenge vachitaura. Handiti chingungutengu chatova padhuze. Kana tikasabatana naBaba Geza, regai ndikuudzei vana veZimbabwe, hakusina sarudzo ichaitiwa futi. Hakusina sarudzo ichaitiwa ichahwinwa neopposition party kana tikasabatana naBaba Geza. Sarudzo dziya hakuna chinhu chinombochinja. Dzicharamba zvingobirigwa kana tikasabatana. Kutongoenda kumavhoti kuya kungoenda zvomutemo nongoendavo hazvishande zviya zvemavhoti zvezvo. Sarudzo dzinongobirigwa. Sarudzo dzakabirigwa kubva rini dzichingobirigwa? Vamwe takangozvagwa isu tichingobirigwa sarudzo. Takutochembera sarudzo dzingobirigwa. Saka zvokuita kumavhoti zvazvimboshandiswa. Saka vana veZimbabwe ngatibatane naBaba Geza. Ndo zvinoita kuti zvinhu zvitochinja. Baba Geza vakauya nokuda kubatanidza vana. Zvemapato kudai tadai haizvo tichazozviona 2028 izvi. Una Chigumba vari wapasa. Anenge ahwinawo otonga nyika. Nyika yotapira, nyika yedigwa shuga. Toitawo mbovha yemufaro. Handiti manje problem dai takaita manje ndeyekuti mbavha dzacho dzinoba ndo vakuru vacho varakasha. Kuba kwakatangira kuna Mnangagwa. Saka nyika iya haizonaki. Kana president ari anoita mbiri yekuba. Hapana chinozombonaka. Handiti. Saka president achiba, saka vari pazasi apa vanozotadza nekuba nekuti president ndiye anenge atanga kuba. Handiti. Izvezvi zvimachaina ari kumora mari, ari kuchera pose pose nyika yangowa makombo. Dzimwe ng'ombe vanenge vachitori neng'ombe kuna kuchegwa kudzichitoura makomba. Zvipfuwo zvedu hazvichakwanisi kufura zvakanaka zvikurira makomba. Vari kungochera makomba achingoti topo vachisiya zvakadaro machaina. Saka ndiri kuti inini vana veZimbabwe ngatibatane naBaba Geza. Tobatana komrade nyoka yemabhunu. Handiti. Komrade nyoka yemabhunu vanoda rutsigiro rwedu. Tobatana navo. Tofamba tirimo muchingungutengu muGeza revolution. Ndinotenda kunoona babasa rwaka vari kufamba nebhora. Asi ndinozwa kuti komrade nyoka yemabhunu vari kuuya zvavo. Regai timboona next week papa kuti Mwari uchatinzwawo here. Tomboona matavo. Toona kuti Mwari ungatinzwawo here comrade vabude. Ndikare tisingavavoni. Saka vakabuda manje ndinonasa kuti chingungundengu chichatopushika kuti zvekutamba kupushika chaiko. Saka nhau iripo ndekuti tava pedyo hama. Tisanete.
musateerera zvavamwe vanhu vanenge vachingotaura nemha kumasocial media uko. Vanhu vanenge vachitsvaga mari kumayoutube uko nekumafacebook uko. Mari inotsvagwa nenzira dzakawanda wanda, handiti. Saka ndiri kuti ini muchingungundengu chedu ichi, inini kana ndiri zeni zvangu Mudzingwa, kana ndichichifira chingungundengu ichi Gesa Revolution chatoifira. Because ini chandiri kuda vana veZimbabwe vadye, kwete zvokuti kana vana veZimbabwe vachiti baba tiri kuda chingwa patafura hanzi kwai tokuvezai tokusvasvangai. Iyo muromo wokusvasvanga uyoyo ndo muromo wandisingadi kunzwa. Rwendo runoti tinosvasvangana. Vana veZimbabwe mayouth, musatenda kungoya kuzongosvasvangwa makagara pasi. Svasvangaiwo because hamuna kubatiwa maoko enyu. Makasungirirwa maoko here munonga muchingosvasvangwa nevanhu vanenge vakapfeka masikavha vanenge vachitaura zvisina nebasa rese. Nguva ino hachisiri kutengwa nedoro. Ini chandakahwina pamusangano wavarakashu isikavha neT-shirt nokumwavo zvimasupa zviya, ndo zvandakangohwina chete izvozvo. Hapana zvimwe zvandakambohwina kuzhe kwesikavha newe. Mabasa hamuna munyika, mushonga muzvipatara hamuna, migwagwa hadzisi kuvakwa, nyika yakagwadama. Kubva zvataura baba Geza, vana Mnangagwa vari bhizi kukusha mari kuda kukudhistebha nokudidi, hapana zvavari kuita. Mari iyo dai yavari kukusha vachipa vana jabhu rezamota, dai vachitenga mushonga muzvipatara, taivaroverera mavoko. But ndiri kuti inini hatichatokupi chanzi yekuti kwai imbodaiwo, haiwa imwe chirovai pasi chimanyai. Zvokuti kwai tichakupai chanzi yekuti muchambozombodii, mozovaka, mozogadzira mugwagwa, izvo hatichambotombokupi chanzi iyoyo. Handiti hatichambotokupi magananda emwe. Muda kujairira stereke, muchamhanya. Musi wokumhanya muchamhanya, izvo mubate muromo wangu uyoyo. Muchamhanya chete, kumhanya ndokwaamuri kutomhanya musingadi muchida.